Council of Governors Chair. Thank you. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Makamu wa Rais Rigathi Gachagua na Mama Pastor Dorcas Gachagua, Deputy Chief Justice Philomena Mwilu Mbete, waziri wetu Aisha Jumwa, magavana ambao wako hapa, balozi wa Amerika, all our guests from locally and internationally, wamama wa Nairobi na wamama wa Kenya mzima. Bwana asifiwe. God is good all the time, and that's his nature. Asante. Your Excellency, I recognize the presence of leaders, female leaders, but also male leaders. Here amongst us we have the Member of Parliament, who is the host, the Member of Parliament for Starehe, anaitwa Amos Mwago, ambaye ako na sisi hapa. Asante sana. Also, we have our women representative for Nairobi County, Mama County, Esther Passaris, ambaye ako hapa na sisi, na wabunge na maseneta ambao watatambuliwa. Your Excellency, it's a pleasure to see very many distinguished and talented people here today, and an honor to be your host. Karibuni Kanairo, karibuni Nairobi, karibuni tena. And a special welcome, of course, to our visitors from abroad. Now, I want to especially thank you, Your Excellency, William Ruto and the Deputy President, and Pastor Dorcas for being here. It is a measure of the seriousness with which your government takes the task of raising up the women of Kenya that you have joined us today for this celebration. Your Excellency, let me start with a story. The year is 1955. After a spell in Uganda, Grace Ogot, as she was later to become, had just received the offer for a scholarship for further studying in nursing in the United Kingdom. She went home to ask her parents for permission. While they thought about it, news came that a neighbor in the village was going through difficult labor. Grace left, went to the neighbor's home, and the child was delivered safely. Her family, that was persuaded by this demonstration of her skill, gave her their blessing. Grace Ogot went on in May 1955 to become the first Kenyan state-certified midwife to be trained in England, served in Kenya, and when she returned, she was later elected Member of Parliament, then served as an assistant minister. I know a few examples, better examples, of the transformative power of education and knowledge. Grace Ogot's education freed her and led her to serve a country through a long and productive life. The story of Grace Ogot needs to be the story of Jane Kigo of Dandora, needs to be the story of Washiko, needs to be the story of Akinyi in Kibera, it needs to be the story of many more of our women. Your Excellency, our theme this year is transformation for gender equity through technology and digital education. We can make that theme our own by reflecting on Grace Ogot's own life and asking how we, especially those in leadership, in Parliament, in the assemblies, in the Senate, can make it possible for more of our young Kenyan women to make the sort of difference that Grace Ogot made in 1955. The first thing we might take from the story of Grace Ogot is that she was given the opportunity to learn a badly needed technical skill. Today, Your Excellency, not enough of our young girls are able or given the opportunity to learn technical skills in school. We must give our young girls the opportunity to do so, to gain the experience in technology that they need to make their way in the world. As it happens, Your Excellency, right here in Nairobi, we have a number of programs to close gender gaps in technology. But let me single out Akira, for instance, for the praise over the years. They've reached out to girls across the country. They've taught them the skills they need to make a start in ICT, and they've asked the beneficiaries to pay the favor forward by mentoring and helping others. What we leaders need to do is to expand that model. We can encourage the partnerships with universities and with colleges and industry to make sure that these programs are possible. We can help with infrastructure,
and we can change policy to ease the burden of opening and running these programs. Your Excellency, in Nairobi County, we are especially interested with the partnerships. I know, for instance, that the UN Women is partnering with Siemens, under which girls are taught to code and to become software developers. Your Excellency, that program also supplies equipment. It is touching a few, but it is important for us to expand such efforts to make sure that we move not to hundreds, but thousands of girls, especially girls in the informal settlements of Nairobi, Your Excellency. One can hope that each county, and I'm glad we have a number of our governors who are here, will seek out a set of private sector partners willing to offer opportunities to say 500 girls a year. We need to be ambitious, we need to grow it. Ladies and gentlemen, the path to equity is clear. We need to close gender gaps in ICT. Your Excellency, the women who are here before you are the backbone of the development of our country. In Nairobi County, for instance, Your Excellency, we have community health volunteers who are the front line of healthcare, the primary healthcare. So far, we have 7,460, and I'm proud that Nairobi is the first county that has fully engaged them and pays them a stipend. Your Excellency, we are grateful that you promised us as the Council of Governors that you're going to match what the counties do so that we can have more CHVs getting money. Ile pesa tunapatia CHVs, tukiwalipa vizuri wafanye hiyo kazi kule mashinani, inapunguza ile pesa tunatumia kwa mahospitali, Your Excellency. Na wengi wa hao CHVs, Your Excellency, ni hawa akina mama. So, si ni kweli? Your Excellency, tumenunua madawa. Kama Nairobi saizi hakuna hospitali haina dawa, tumenunua madawa ya milioni 224. Tukiweka pesa kwa hawa akina mama waweze kuchunga hayo madawa, na wanajua nyumba gani iko na shida gani. Wanajua hii nyumba kuna shida ya TB, hii nyumba kuna shida ya pressure, hii nyumba tukifanya na hao pesa tunaweka kwa afya itapungua. Your Excellency, pia tuko na mradi ambao tumepanga kufanya ya kusafisha mji wa Nairobi. Tayari tumetangaza kwa gazeti ile ya kuandika vijana na kina mama 3,000, tunaambia wa apply. Zaidi ya hiyo, mimi na wewe na serikali ya kitaifa, vijana na kina mama 12,750 ilikuwa 10,000 ukaongeza 12,750 ya hawa kina mama na vijana. Ukiwapatia nafasi, ukiwapatia vifaa na ukiwapatia chapa, tulisema pesa mfukoni, Nairobi itang'ara. So tunakuomba uendelee kutushikilia. Ya mwisho, Your Excellency, unakumbuka wakati nilikuwa mbunge, ilikuwa mwaka wa 2015, nilileta mswada bungeni ambao ilisema 30% ya biashara zote zipewa kina mama, vijana na wale wanaoishi na ulemavu. 30%. Ile agpo mimi ndo nileta nikiwa mbunge. Inasikitisha ya kwamba serikali ya kitaifa na maserikali za county, ukiona wale wamama wanapatiwa, sio hawa, si hawa, ni wadosi. Si ni kweli? Ukiona wale vijana wanapatiwa, sio vijana wa mtaa ama wale vijana maskini, ni vijana wanaojiweza. Your Excellency, nakuomba kupitia executive order, kwa sababu najua umefanya performance contracting na mawaziri wako. Katika performance contracting ongeza 30%. Kwa sababu sheria inasema kila miezi 6, Public Procurement Disposal Act, every 6 months, every procuring entity must give a report to Parliament, to the committee in charge of equalization of opportunities, of how many contracts and business opportunities wamepatia vijana. Hiyo haijawahi fanyika. Lakini najua kwa serikali ya William Ruto, kwa sababu William Ruto anapenda kina mama. Si ni kweli? Si mlimuombea na akafika? Your Excellency, we know you will implement that. Na sisi pia kwa counties, tayari mawaziri wangu Nairobi wanajua tumesign now performance. Akina mama wa Nairobi wana uwezo wa kufanya biashara na tutawapatia nafasi za kufanya biashara. Your Excellency, najua ya kwamba akina mama wanajaribu na wanapaa kuingia kwa uongozi. We believe in women getting into leadership. Inaanza kwa chama. Ukiona akina mama ambao wako hapa, na niko na bahati sana leo, wengi ambao wako hapa waliingia kwa uongozi wakati chama iliwapatia nafasi nzuri.
Unakumbuka tukiwa na wewe ukiwa URP, nilikuwa mwenyekiti wa TNA, ndio akina Cecily Mbarire waliingia, akina Naomi Shaban waliingia, akina Alice Ng'ang'a waliingia, kina Alice Wahome ambaye ni waziri aliingia. Inaanza kwa chama. Na nimefurahi nimeona Office of the Registrar of Political Parties. Tunaona vile unafanya katika chama cha UDA. Zungumza na wenzako. Wapatie akina mama nafasi katika chama, an equal and fair playing ground, ili akina mama waweze kupata nafasi. Na pia wanapoingia, because your excellency, our claim to democracy is tainted when half of the team is not on the pitch. What democracy are we talking about? Now, it will be remiss of me, wakati nimepatiwa nafasi nizungumze, alafu sasa naambiwa niite mwenyekiti wa Council of Governors. Kwa function kama hii, kukosa kuita women representative wa Nairobi, itakuwa ni makosa kubwa sana. Naomba uniruhusu kwa dakika mbili Mama Esther Passaris aje awasalimie, because even as we increase the space, we must respect the ones we already have. And we have Esther Passaris as Mama County. Karibu. Asante Governor, Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, Mama Pastor Dorcas Rigathi, Ambassador for the US, Meg, all dignitaries from the UN agencies, Philomena Melo, Deputy Chief Justice, my own CS of Gender, and all governors present, area MP, MCAs that are here. Wamama hoi! Wamama hoi! Situmshangilie rais wetu. Tuseme asante. Amekuja leo kwa sababu wamama ni watu wahimu, si ndio? Sisi tunataka rais, hiyo bill ya gender ambao umesema utafanya in the 100 days. Sasa tunaona tuko na Harriet ambao ni advisor wako, na tushaanza kusema sisi kama wamama tunataka nafasi yetu. Na ukitupatia nafasi yetu ya 2/3 gender, iende kila pahali. Na tunasema pia wamama wanataka kupata masoko. Tumezungumza habari ya CHVs, masoko. Wamama wako chini ya jua, hawana masoko ya kutosha. Tukijenga wa masoko, wamama wapewe nafasi yao ili waweze kufanya biashara. Tunashukuru ile nafasi umetupatia kama women reps, kutuongezea pesa, na tunaomba utaongezea zaidi tukienda mbele. Tunashukuru, asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Pia nimemuona lakini sitamuita azungumze kiongozi Dagoretti North, Mama Dago, Beatrice Elachi, unaweza upungia hewa. And Your Excellency, asante kwa sababu hiyo swali ameuliza ya masoko, tayari pamoja na wewe tumeidentify zile soko Nairobi County Government inajenga, na pia ile ambao unatusaidia nayo. Asante sana. Wakati huu ni nafasi yangu kumwalika dada yangu mkubwa ambaye ni gavana wa Kirinyaga, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha magavana, Anne Waiguru, aje atuhutubie. Karibu. Kina mama hai. Kina mama hai. Kina mama mpo. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the Deputy President, Excellency Rigathi Gachagua, Your Excellency, Mama Dorcas Rigathi, fellow colleague governors who are here, Honorable Aisha Jumwa, Cabinet Secretary, Ministry of Public Service, Gender and Affirmative Action, Principal Secretaries present, development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Good afternoon. Your Excellency, I am here to represent the Council of Governors, and I must take this opportunity to thank you most sincerely from the bottom of my heart for your belief in women, because if it wasn't for your support, some of us would not be holding the positions that we hold. Your Excellency, today is a Women's Day, and I'm here with my sisters,
And even if I have a speech from the Council of Governors, Your Excellency, I think it will not be in order, Your Excellency, if I speak before I give my two sisters, who are also governors, to come and share my minutes and talk from on top of their heads about the women agenda, and to also greet the women of Nairobi who are in this hall. With your permission, Your Excellency, I'd like to first thank you very much for appointing our sister, Cecily Mbarire, as the chair of UDA party, and I'd like to invite her to come and make her remarks. Thank you. Makofi ya Cecily tafadhali. Thank you very much, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mama Dorcas Rigathi, Ambassador of the U.S. Embassy, our CS, Governor Nairobi, colleague governors, members of Parliament, MCAs, and the great ladies of Nairobi and Kenya. Hamjambo, Bwana asifiwe, kina mama hai, kina mama hai. Your Excellency, today is a great day for the women of this country, and I want to start by thanking you most sincerely for the support you have continued to give the women of this country. And within the UDA party, I want to give special thanks to you, because we are where we are today, as Anne Waiguru has said, because you gave us space and support within the party. We thank you because we have 5 female governors from Kenya Kwanza family, and it is because you supported us without fear or favor. We have women who've been elected in single-member constituencies, we have MCAs, and most importantly, you ensured you put women in cabinet as cabinet secretaries, as PSAs, and most importantly, you have agenda advisor within your office. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, these women are here because, first of all, your victory came from the women. Ama sivyo kina mama. The women voted for you, Your Excellency. They believed in you even when you are being insulted and being called all manner of names. These women believed in you. And so, Your Excellency, today, we are here to remind you that we still have issues that are not yet met. And we are here to remind you that the women agenda must remain center stage of your great plan that you have for this country. These women, and allow me to go to the village and tell you that the women in the villages provide 80% of agricultural labor. They work 14 hours in a day to make families move on. We are asking that you continue to support them. We are glad that you brought the Hustler Fund. You've brought Mama Mboga at the center stage of the national conversation. And we are looking forward to more women being supported by your government so that they can be empowered. And the way to begin that empowerment is to make sure more money gets to women groups so that they can be able to come up with their own income generating activities that they can empower them with. That Hustler Fund, Your Excellency, I'm sure right now is going to individuals, and if you go to your records, most of that money that has been borrowed and paid back has been borrowed by the women of this country. We are good at paying back loans, and we are asking that you take more of the Hustler Fund to the women group so that they can do table banking and empower themselves economically. Your Excellency, you're also coming up with the UHC. And within UHC, the people who suffer most when a sickness gets to families is women, because we are caregivers. We are asking that within UHC,
please consider cervical cancer as a major issue that needs to be taken care of within UHC. We are losing over 3,000 women every year to cervical cancer. And if they are tested early, they will be able to stay alive. Please give us a chance. Let NHIF cover cervical cancer for women and breast cancer so that they can stay alive. Your Excellency, I thank you for appointing me as the chair of UDA. I am up to the task, Your Excellency, and I am happy that you have given the women of Kenya a chance to lead the biggest political party in this country. Na nataka kuambia wamama sitawaangusha, nitawapigia, I'll make sure I champion your issues when I sit in that position. And I know not only are we going to have a chair in UDA, but we are going to make sure in every county we have women leaders within UDA who can champion the agenda for women in the UDA party. Your Excellency, you're going to be visiting counties and we have seen you in every county. When you go, I want you to always give a chance to the women of UDA to speak as the leaders in those villages so that they can tell you what is going on. Give them opportunities in appointments at parastatals. Na usiangalie tu wale wamesoma. Hata mama mboga anaweza kuwa director. Mama mboga anaweza kuwa director katika parastatal ya trade kwa sababu tunajua kutengeneza pesa. Mama, the woman who farms back in a tea farm can be a director in a parastatal of agriculture, Your Excellency. We understand we may not have the degrees, but we have the knowledge. Give us a chance and we'll shock you, Your Excellency. Kina mama hai! Kina mama hai! Asanteni sana. Thank you very much. Huyo ni Chairperson Cecily Mbarire, Her Excellency. I'd now like to request my sister, Governor of Nakuru, Her Excellency Susan Keheka, to also come and make her remarks. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mama Pastor Dorcas Rigathi, the Deputy Chief Justice, Philomena Mwelu, and the U.S. Ambassador, Meg Wichman, also the Director General of the UNON, Ms. Zainab, all the Cabinet Secretaries present, the PSs, our Chair of Council of Governors, the Members of Parliament, the Members of the County Assemblies, and all the distinguished ladies and gentlemen in this house today. Good morning. Good afternoon. God is good, and all the time. Your Excellency, I'll be very brief. But I want to take the opportunity to acknowledge the journey that you have walked and continue to walk with the women of Kenya. And I say this because I have been one of those women, maybe within the political space, who have been nearby you, and I have seen how much you have carried us as women of Kenya in this republic. Especially in the political space, it has not always been easy, Your Excellency. But you have stood firm and made sure that we were always at the table. And you have also made sure that when it came to elective positions, you made sure that the women of this republic were given a fair shake, a fair chance, just like the men. And as we proceed, Your Excellency, I want to ask you to continue, and I'm sure it's a testimony of your support of women by just being here this morning. As a former parliamentarian, as a senator formerly, I now look to you all in the parliament, and together with our president and the deputy and the political class and Your Excellency, Madam Aisha Jumwa, let the 2/3 gender bill become a reality this time.
the women of Kenya are watching you. In addition to that, Your Excellency, you have done very well in the economic space for the women of Kenya, and especially Mama Mboga. I remember when we went around having economic forums, and you talked and said what you would do for the women of this country. But I have watched you, I have seen what you have started doing, and I can verify and certify that you're walking the talk. We talked, Your Excellency, about perhaps joining us as governors or working together in partnership, and especially at this time of drought, Your Excellency, to help give us maybe half, when the budget for the ECD feeding programs that we, the governors, are doing, it has become quite expensive, but it is something that we want to make sure it comes to be. There is famine, children do not have a plate of food from morning to evening. So if you can help join us and partner with us, then as counties we shall be able to deliver food for our little children in the schools. Another bigger issue, Your Excellency, that I have noticed, a lot of the ladies are actually the ECD teachers in the counties. And we have had a circular from SRC reducing their salary to about 7,000 shillings, Your Excellency. Your Excellency, we talked about kazi ni kazi, but we talked about the dignity of work. That is not a living wage. So, Your Excellency, I ask that you look into that so that we make sure our teachers are paid like any other worker in this country so they can live off of it. And as I finish, Your Excellency, we have talked a lot about UHC and what we are doing in the counties and together with you in making sure that we are able to provide affordable, accessible health care for our communities. Your Excellency, we shall continue to partner with you to make sure that those who are not able, they are registered into NHIF, and perhaps the counties together with the national government can help pay for those who are not able to pay. So that, Your Excellency, medical bills stop wiping out families in this country. Because every other phone call we receive, Your Excellency, is a family needing aid to help get their person out of hospital, get treatment, or a body in the morgue. So as a country, Your Excellency, as we work together, help us achieve this, and the women of this country will be very, very delighted. You stood with us, but the women also stood with you. Wamama simulisimama na Ruto mpaka akawa president. In fact, we used to ask him, the biggest majority of the support for the president is the women. And even within us as a party, those who stood very firm with the president, hatukutaka kusikia maneno ingine. Sisi tulijua Ruto tu, si ndio hiyo? Kwa hivyo tuendelea kushikilia serikali so that the government is able to make these many programs that we are talking about come to be. And very gently, wamama wa Kenya, let me just very gently ask, tusiitikie kutumiwa vibaya, to not support the government of the day. Let us stand with the government of the day. Let us stand with the President of the Republic of Kenya, and he will be able to make sure that our economy shines. Thank you very much, and God bless you. Asante. Asante. Your Excellency, it is such an immense honor to join you today to celebrate International Women's Day, a day when women and men who work for gender equality are honored. This year's theme, Digital or Innovation and Technology for Gender Equality, recognizes and celebrates the women and girls who are championing the advancement of transformative technology and digital education. Today, the national skyline is brighter with many more colorful minds of women as CEOs in boardrooms, chairpersons, chiefs, governors, and legislators. We recognize the efforts of some of our women in technology and in the digital space, such as Agnes Gadaya, the country director for East Africa at Google, Catherine Moraga, at the helm of Microsoft Engineering Hub, Africa Development Center, Kendi Derito, who is the head of misrepresentation at Meta, Ori Okolo, a venture capitalist in tech and a board member at Safaricom, amongst others. We have in this space compassionate trailblazers. I would like to thank you, Your Excellency, for your relentless efforts in upholding and promoting women's rights in the country. Your presence here today clearly demonstrates your commitment
towards advancing gender equality and the empowerment of all women and girls. You are an inspiration. Your Excellency, ladies and gentlemen, in line with this year's International Women's Day theme, I wish to affirm that technology has provided immense opportunities for all in this digital era. It has allowed people to communicate more efficiently, access government services, and market their goods online through e-commerce, provide a new pathway for entrepreneurial empowerment and self-education and participation in decision-making. Technology, therefore, provides a great platform to reverse the perennial exclusion of women from public life while strengthening their agency. With Kenya being the trailblazer in Africa of internet and smartphone penetration, the innovation and digital transformation has provided opportunities for women and girls in the country to access opportunities in education using virtual platforms, access information on their well-being, such as health-related inquiries, and importantly, offered a platform to find employment, career information, and entrepreneurship opportunities. Ladies and gentlemen, and Your Excellencies, I wish to affirm the Council of Governors' commitment and contribution towards advancing inclusive innovation and technology. Since devolution, we have recorded significant success in a number of programs, projects, and interventions that have had an impact on women and girls, men and boys. In my capacity as the chairperson of the Council of Governors, allow me to highlight a few initiatives by county governments aimed at promoting inclusion in innovation and technology. Some counties have established localized county innovation weeks, which are platforms for showcasing innovation development by women, youth, and persons with disabilities in various sectors. Women, who constitute a majority of smallholder farmers, are instrumental in agricultural production and food security. In the previous financial year, county governments allocated 35.5 billion shillings of their budgets to agricultural development. And as a result, counties have made considerable progress in advancing technology within the sector through facilitating access to credit and extension services, provision of improved inputs, and modernization of practices, such as hybrid seeds, concentrated feeds and fertilizer, pesticides, machinery, and irrigation. In Kirinyaga, for example, the Wezesha program has been able to facilitate access to quality farm inputs and market for farmers' produce. Majority of our farmers in our counties are women. Our focus is now on sustainability of the program and commercializing agriculture by leveraging on innovation and technology for the digitization of extension services, aggregation, agro-processing, and export-oriented value addition through cooperative societies. Counties have also successfully developed and implemented GIS-based county spatial plan, which has spatial plans which have been handy for mapping, collection, collation, synthesis, and analysis of data to inform thinking and planning at the county level. This has been critical in the identification of suitable areas for suitable agricultural activity and agro-processing. County governments have driven education reforms by offering digital learning opportunities per the new competency-based curriculum by ensuring digital integration to learning. Moreover, counties continue to support mentorship for girls in vocational training centers in a bid to encourage the uptake of science, technology, engineering, and mathematics-related courses and careers. Your Excellency, ladies and gentlemen, despite progress made in legislation and policy formulation, gender inequality, particularly innovation, continues to persist. The exorbitant internet costs and the wage gap in this field that is still largely male-dominated are some of the challenges still impeding women from fully participating and benefiting in technology, which needs to be addressed by both levels of government. As we celebrate the positive impact of technology, we must also acknowledge the challenges that come with it, particularly in the form of cyberbullying. In Kenya,
women leaders have been particularly vulnerable to cyberbullying. We can take many forms, including harassment, intimidation, and threats of violence. Early this week, Your Excellency, I was honored to take part in a campaign where women came together to raise their voices against cyberbullying. The campaign, organized by Eco Network Africa, led by trailblazer Dr. Jennifer Riria, calls all of us to stop cyberbullies now, and is aimed at creating public awareness, initiating relevant laws, and mobilizing support towards calling out cyberbullying for the crime that it is. Studies have shown that up to 70% of women who use the internet have endured cyber violence, and that women are 27 more times likely than men to be harassed online. More than 1 in every 5 women in Kenya, Your Excellency, have experienced cyberbullying. Your Excellency, it is critical to note that we cannot achieve true gender equality and women's empowerment without everyone having access to technology and innovation. And therefore, we have, as county governments, put our efforts and our resources to ensure that we bridge this digital divide. I want to draw your attention to the need for gender equality and empowerment of all women and girls, not only on this International Women's Day, but every day of the year. Gender equality is not only a fundamental human right, but an underpinning of prosperous modern economy that provides sustainable, inclusive growth. In conclusion, ladies and gentlemen, Your Excellencies, I wish to express my gratitude to all stakeholders present for all the efforts towards the achievement of equal rights for women. Progress of women and girls is progress for all of us. Giving priority to women is not an option. It is a necessity. Giving more opportunity to women, besides being a matter of rights, it's also a manifestation of good economic sense. On this International Women's Day, let us recognize as women, let us empower them, let us protect them. As we said this week, we are women. As you have heard from Mheshimiwa Alice, we are here to stay and we are not going anywhere. Happy International Women's Day. With those many remarks, allow me, Your Excellency, we've taken a lot of your time, to invite Waziri Aisha Jumwa to come and make her remarks. Karibu Aisha. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Her Excellency Dorcas Rigathi, Cabinet Secretaries present, Chairperson, Departmental Committee on Social Protection, Chief Justice, Deputy Chief Justice, U.S. Ambassador to Kenya, Ambassador Meg Whitman, Principal Secretaries present, Members of Parliament present, wamama wote wa taifa la Kenya, hamjambo? Wamama hai! Wamama mupo? Hebu geukie mwenzako mwambie umependeza. Asanteni sana. Your Excellency, with your permission, sir, allow me to recognize all the members of Parliament who are present here today. Na nawaomba wabunge wote ambao mumefika hapa tusimame. Asanteni sana, kwa sababu sitaweza kuwataja kwa majina manake wengi ni wapya, lakini nasema asanteni sana kwa kufika katika shughuli hii. Wamama
wote katika taifa letu la Kenya, musimame nyinyi wote mahali huko kama wewe ni mama. Asanteni sana, asanteni sana. Your Excellency, before I make my remarks, allow me to take this opportunity to recognize my colleagues who are present here today, and I will start with my colleague, Waziri Alice Wahome. Dakika moja tu, dakika moja uonekane. Sawa, wajue skafu tumeifunga vizuri. Anasema headscarf inapendeza. Inapendeza. Wamama hi. Hi. Yes, Your Excellency, this is International Women's Day. I want to recognize all protocols that have been observed in the interest of time, Your Excellency, and congratulate Honorable Aisha Jumwa, Cabinet Secretary for Public Service, Gender, and Affirmative Action. Tumpatie nduru kubwa Mama Aisha Jumwa kwa sababu ametuandalia mkutano sawa kabisa. Your Excellency, when Aisha was being interviewed or vetted for the job, there were naysayers that felt that she will not make it. But her story during the vetting to be in a position of a cabinet secretary, Your Excellency, tells you the story of many women in this country. As the Minister for Water, Sanitation and Irrigation, I will want to support the work of Mheshimiwa Aisha Jumwa in uplifting the women from bottom going up, as we promised when we went around with Inua Mama. And I'm sure in that space we can get a lot of support from Her Excellency, the First Lady, and also the spouse of the Deputy President, Mama Pastor Dorcas, because the space is huge. Your Excellency, therefore, my ministry in dealing with water will be in the front line, supporting women programs where we can, because we can plant a tree as we give water. We can empower women economically through trees and through water. And I'm also looking for your support, Your Excellency, to ensure that we remove the baggage of carrying water by women of this country, so that as we celebrate International Women's Day, Your Excellency, there is something to celebrate about. Your Excellency, we only need the champion in the name of the President of the Republic of Kenya to be able to reach where Alice Nganga has said that we need to reach. Your Excellency, we have faith in you. Thank you very much for the appointments that you have so far made, but you know the pressure on your table to appoint more women, including grassroots women. Thank you, Your Excellency. Najua Alice alikuwa mwanasiasa. If you give her 1 minute, anaongeza 5. And for that reason, wale mawaziri wote ambao wamebaki nitawaita kwa majina, wanyoshe mikono. So I have my sister Rebecca Miano, CS. Asante sana. Mvuria, CS. Asante sana. I'll call my sister Harriet Chigai and I'll give her 1 minute. Harriet Chigai is the Women's Rights Advisor to the President. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, Your Excellency, Your Excellency, Pastor Dorcas,
All protocols observed. Allow me to adopt all the protocols as CS Aisha Juma had highlighted earlier. They were very, very, very robust. For me, I was given 1 minute, and mine is to assure the women of this country that you have the president has your interest at heart. I've heard you've talked about the 2/3 gender bill. You have seen we are working on it, and the good thing, Your Excellency, we are now in the same boat. Interesting enough, the men in Parliament, most of them have come across to say they will support us. So we need that support, even as we go back to our villages, the leaders who are here. Let us have positive discussion around this. So mine is to convince all of you and to assure all of you that the women of this country, the President has your interest at heart. Thank you very much. Asante sana, Harriet. Madam Mercy, our able secretary to the cabinet, just wave to the... Okay, asante sana. Waziri Chelgui, karibu, for 1 minute. Najua huyu sasa tunashare platform leo. Kuna mambo rais atatuambia hapa, mimi siongei. Mungu nifunze kunyamaza. Your Excellency, President Dr. William Ruto, Your Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, Madam Pastor Dorcas, Your Excellencies present, distinguished guests, allow me to also adopt the protocols as already highlighted. Wamama oe! Wamama oe! Your Excellency, under your administration, you've given women the highest consideration. And as we speak today, Your Excellency, last year, you made a commitment to the women of Kenya. And in under 100 days, you've been able to roll out a robust program to address the challenges of the Kenyan women. And as we speak today, Your Excellency, through the ASLA Fund and many other funds, you are putting serious efforts to ensure women of Kenya can access affordable credit, which has been a challenge. On the other issue raised by the governor of Nairobi, Your Excellency, we are already working with him on a starter bill, which he initiated as a senator, and I thank him, Your Excellency. You are able to bring us together, and we are making progress. Your Excellency, on the issue of ACBO, which is under my ministry, we are going to streamline and ensure all ministries ensures that 30% of government procurement of goods and services are dedicated to women, youth, and people living with disability. So, Your Excellency, today we are here to join you in celebrations with the women of Kenya, and we look forward to partnering and working with you and following your footsteps to ensure our women are safe and secure. Thank you, Your Excellency, and thank you, women of Kenya. Thank you. Asante sana, Waziri. And in our midst, we have Her Excellency Dorcas Rigathi. Na kwa sababu leo ni siku ya kina mama, Your Excellency, karibu sana useme jambo, at least hata kama ni kwa dakika moja. Wamama wanakuangalia. Tushangilie mama wetu. Asanteni sana. Wamama hoye! Wamama hoye! Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, allow me to observe all the protocols because of time. And I want to celebrate every woman that is in this place. If you can look at one of the women who is next to you and just celebrate her. Thank you very much. You know, when God was creating a woman, He's created a very special vehicle and designed her in a very noble way. It is only a woman who can receive a seed
and be able to produce a baby. The most innovative scientifically, and it cannot even be explained. It is only a woman you can give a house, and she gives you a home. A woman has a womb to produce life. And that is why when I stand here and see the wonderful, beautiful women, I can only thank God, because I know we are headed very far. I know that seated here are two principals who are champions of women. When we were going through the campaigns, these two principals, the president and his deputy, they supported us. I know I'm not maybe in the political space as such, but I stand on the religious platform. And they supported us so tremendously that sometimes you wonder why you see this transformation. You know, a woman supported properly is a transformative woman and can transform the world and change it and make it very good. Your Excellency, to be able to do a digital and innovative world where technology is well applied in the inclusion of women, I think it is possible for us to do that by increasing the education for this digital space, to bring the women in by also using the facilities that we have across the nation of the vocational training, where they can go for adult education as well. Because the women, you know, they do business, they are the majority, they are in agribusiness, they are the majority, and even in value addition, they are the majority. And if we can be able to support them in that way, to be able to use the technology in the right way, you will see a transformed world. Finally, we have the community health workers. If these women were to be equipped with digital gadgets, they could be the very good vehicle for collecting data and helping them also to make a living from it. Because they go from house to house, they can give you almost any manner of data that you need. And because of time, next time I know we'll be talking. So women, happy International Women's Day. God bless you and God bless the world. Asante sana Mama Dorcas Rigathi. Makofi kwa mama. So let me begin by welcoming all to this year's celebration of International Women's Day. We are here today to celebrate all of you women of all generations for the many things you are to our societies as nurturers and as leaders in many fields. Your Excellency, as the women of Kenya, we are deeply honored by your presence. Indeed, this is a demonstration of your commitment to advancing gender equality and women's empowerment in Kenya. As we mark this year's International Women's Day under the theme Digital, Innovation and Technology for Gender Equality, we as a nation are presented with an opportunity to reflect on our journey towards gender equality and, more importantly, the collective achievement and milestone for the Kenya Kwanza administration. Your Excellency, recalling your commitment on gender equality and women's empowerment under the Women Charter 9-point agenda, I am happy to report that under your leadership, we have started strong and will continue on this trajectory. To mention but a few, Your Excellency, you committed to provide financial and capacity building support for women through Hustler Fund. And in line with this commitment, the Hustler Fund was launched
by none other than you, Your Excellency, last year in November. Your Excellency, on implementation of two-thirds gender rule, we commend you for demonstrating the highest level of political goodwill by writing to Parliament on this matter. There is now ongoing work in Parliament to come up with legislation. I am confident that Parliament will reciprocate pass the legislation on not more than two-thirds gender rule. But as we work toward the implementation of not more than two-thirds, Your Excellency, allow me to commend you for nominating 7 of us women into your cabinet and 3 at level of cabinet. Your Excellency, you committed to increase funding for the Anti-Female Genital Mutilation Board and full implement the anti-FGM law. I am happy to report that you have increased the funding by 40 million Kenya shillings for next financial year. Further, we are working on multi-agency technical committee to accelerate effort to end gender-based violence and female genital mutilation. Lastly, Your Excellency, on the provision of sanitary towels, through your directive, effective 1st July 2023, and through the State Department for Gender and National Government Affirmative Action Fund, our girls will not miss school days. Free sanitary towels will be available. Distinguished guests, ladies and gentlemen, all this has been achieved under 6 months of this administration. Your Excellency, as women of Kenya, we know this can only get better, and through the Ministry of Public Service, Gender and Affirmative Action, we are committed and working around the clock to ensure that Kenyan woman is at the center of the Kenya Kwanza bottom-up economic transformation agenda. The platform is better. This is because women are a critical national asset with tremendous potential to shape, to influence, and contribute to all spheres of national development. Empowering women essentially empowers the family, the society, and the nation. Mama leads all the way. Finally, Your Excellency, allow me to appreciate the planning committee of this event led by my peers, my able peers, Madam Veronica Nduva, that spend a lot of time to ensure that all is set and we are all comfortable as we celebrate the women of Kenya today. I would like also to appreciate the immense support we received from you, Your Excellency, and various development partners who have been critical to the success of this day. It is now my humble duty to welcome the Deputy President of the Republic of Kenya to give his remarks and welcome the President. Asanteni. Wapi ndugu ya Deputy President? Thank you. Wamama hoi. Wamama mpo. Nisalimeni kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Rais wetu Daktari William Samoei Ruto, viongozi wetu wa serikali na wa kisiasa, wamama wote, niko na furaha sana kwa mwaliko wa waziri wetu Aisha Jumwa kufika hapa tukiwa na rais kusherehekea siku ya kimataifa ya wamama wetu. Your Excellency, wamama wetu ni wamama wa nguvu tena sana. Kusema ukweli ni kwamba huyu rais wetu ako hapa leo kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Safari yake ya uongozi
wakina mama walichangia kiasi kikubwa sana. Na wamama, ningetaka kuchukua nafasi hii kusema asanti kwa maombi yenu na kwa kumuunga rais wetu mkono. Asanteni sana wamama wetu. Your Excellency, sisi tulipokuwa tunakusaidia kutafuta uongozi, siku mambo ilikuwa ngumu, wewe mwenyewe ulikuwa unatuuliza kama wale tulikuwa tunashindana na hao wametembea area fulani na wamejaribu kuchafua, unatuuliza jioni, akina mama wanasema nini? Tunakuambia wako pale pale, wanasema ni William Samoei Ruto. Your Excellency, uongozi wako, hawa wamama ni wa maana, kwa sababu hawa wakiamua kitu wameamua, na wakiweka wewe hapa kwa roho hakuna mtu anaweza toa. Na kwa hivyo walijaribu kupatiwa fitina juu yako, wakaambiwa maneno, wanasema huyo mnasema William Ruto ndio tulipenda, ndio tutasimama na yeye. Asanteni sana wamama. Na kwa sababu ya hayo, ndio hii serikali ya William Ruto, akina mama viongozi ndio wako kiti ya mbele, kwa sababu hii ni serikali yenu na mlichangia kiasi kikubwa. Shares yenu kwa hii serikali ya William Ruto wa mama ni kiasi kikubwa. Kuna wengine hii watu ya Azimio wananipigia kelele ate nimesema shares iangaliwe. Akina mama, shares yenu ya serikali kwa serikali ya William Ruto iangaliwe isiangaliwe? Iko namna hiyo. Hata tumetembea pale, saa ile tumekuwa pale tukikagua biashara, mama moja amesema hapo, ameombea rais, akina mama wanachanga hapa kwa chama yetu, tukipeana tunaangalia kila mtu shares yake. Kwa hivyo hiyo mambo ya shares sio kwa uongozi peke yake, ni kwa biashara na kila kitu. Your Excellency, kwa uongozi wetu, mimi nataka leo niwatambue wamama wetu viongozi. Siku mambo ilikuwa ngumu ya vitisho na kukemea watu, akina mama wale tulikuwa nao viongozi walikaa kidete from day one mpaka tukapata ushindi. Kulikuwa kikiumana, wanaume wengine wakitishwa kidogo mkia katikati ya mguu, lakini wamama hawa wakiongozwa na hawa vigogo wetu wakina Alice Wahome, huyu Cecily Barire, huyu msichana ya Kicc, huyu na nyama yake ni ile kidogo lakini ni kakali. Hawa wamama walisimama kidete na wanaume walikuwa ni watu ya kuogopa. Your Excellency, kama sisi hatungekuwa na hao viongozi wa mama tungepata shida. Na kwa hivyo mimi viongozi wa mama natambua nyinyi, na wamama tunauliza nyinyi mpiganie nafasi yenu kwa serikali. Msikae nyumbani mngojee mletewe viti. Huyu Susan Kicc aliangusha mwanaume alikuwa na jina kubwa, akaweka yeye chini 10-0. Huyu Cecily Barire, huyu aliangusha mtu hata ako na ndege, akaweka chini. Kwa hivyo wamama mjitokeze, mkiona mwanaume ni muoga anaregahega kidogo, mnatoa mnaweka mama, na hiyo ni nafasi yenu. Kwa hivyo rais wetu, sisi tukae na hawa mama wetu, na nimwambie kwa hii serikali ya William Ruto, nyinyi wa mama, mtetezi mkubwa wenu kwa serikali ya William Ruto ni Rais William Ruto mwenyewe. Na kwa sababu mimi naibu yake nafuata vile anasema, mimi pia niko hapo. Kwa hivyo nyinyi mambo yenu iko sawa, muko mbele kama mfuko ya shati. Na huyu Cecily Barire amepatiwa kuwa chairman. Ni chairman, wacha chairperson, ni chairman wa chama ile tawala, ile chama kubwa iko na umaarufu. Lakini rais, nimekuwa na wasiwasi kidogo. Vile sasa ameongea hapa, naona kama atatutoa viti wanaume. Wewe sasa toa wengine, lakini ya rais na yangu tafadhali utuachie. Unajua baadhi tumetoka, tunataka tukaekae hapo. Ya mwisho, rais wetu, siku chache iliyopita kumetokea maneno pale kotini pale. Sasa watu wanauliza, wewe
Wewe Rigijina ni mtu ya kusema ukweli, mbona hujaongea? Mimi nilishangaa nikashindwa kuongea. Unajua unaweza shangaa ushindwe kuongea. Yale maneno tunasikia pale kotini ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini. Sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Mama mtabiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Na sisi tunasema kiongozi wa nchi hii ni mcha Mungu. He is a man of faith. He'll do what needs to be done. In any case, we have our traditions and customs, and what they are suggesting is repugnant to morality and justice and a way of life. Kwa hivyo hiyo maneno sisi hatuko hapo. Ama nyinyi mko hapo mama? Sasa si wa mama wako? Si wa mama ya kuolewa wako? Sasa hawa mama tukiunda uchumi, tuwatengeneze vizuri, watengeneze nywele wakae mzuri, si wako hapo? Na tunasema huu uchumi wetu, rais wetu akiwa hapa, Your Excellency umetuambia na tuko hapo. Huu uchumi turudishe pahali ulikuwa zamani. Zamani kulikuwa mama akienda sokoni, akirudi jioni, watoto wanamngojea kwa gate kwa sababu kuna kitu amebeba. Siku hizi mama anakuja amesimama kama miti, hakuna kitu, hakuna mtoto ya kumkaribisha. Kwa hivyo tunataka turudishe uchumi, mama aweke kitu kwa mfuko. Hawa mama wetu wakipata kitu kwa mfuko, mama ni nguo na kibeti. Wakipata kitu kwa mfuko, mambo ya hii kitambaa ya kanisa wavae siku tu ya ceremony ile ya kanisa. Hizi siku ingine yote waingie town, waweke kwa ile kinyungu ikorogwe, wasimame vizuri. Kwa sababu hata sisi tunafurahi tukiona mnang'ara, si ndio? Si ndio? Kwa hivyo Your Excellency, tunakuomba rais wetu, wewe usisikise ile watu. Wewe jipange na hawa mama. Tengenezea hawa mama uchumi. Rais wangu, watu ya kutegemea kwa hii Kenya ni hawa. Hawa ndio watatusaidia. Na tunataka turudishe kama zamani. Wewe ukiwa mzee na uko na mama, bibi yako, rafiki yako, ufanye kama zamani. Umpatie 3,000 bila kumuuliza atafanya kazi gani, kwa sababu ya kumpenda. Siku hizi ukipatia mama 1,000 unampangia mpaka change, kwa sababu hakuna pesa nyingine kwa hiyo boma. Kwa hivyo sisi tuko hapo. Tumekubaliana wa mama. Si hata mumeona mtu yangu pia, Pastor Dorcas. Si hata mimi nilikuwa nimejaribu. Angalia namna hii. Najua lazima upanga maneno yako. Na utavute ile mama hakuna kelele mingi, si ndio? Na unajua mimi sina shida, yangu ni pastor, hana mahitaji mingi, 3,000 ya nywele ametosheka. Kwa hivyo mimi kwa hivyo naotaka kuuliza wa mama, kwa heshima msimame, kwa tupige vigelegele na shangwe, tumkaribishe kiongozi wa taifa ya Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Haya. Haya. Haya, asanteni sana.
Thank you very much. Let's take our seats. Thank you. Waheshimiwa viongozi wote, kina mama wa Kenya hamjambo? Kina mama hai. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Naona kuna mambo. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa Aya. Aya, asante sana.
Mimi nasimama hapa mbele yenu kwa sababu kwa idadi ya wale watu walinipigia kura, kina mama walizidi wanaume. And I want to say very proudly that I am a very proud Kenyan and a very proud person that today is the International Day of Women. And statistics show that in the last general election, more women than men voted for me. I want to say thank you very much to the women of Kenya. I have confirmed through experience and knowledge that actually women are more brave than men. Because the last election was characterized by threats, blackmail, intimidation. Many men who are my friends, they came to me at night to tell me they cannot be associated with me because they are scared, because they are threatened, because they have been blackmailed. But to the women of Kenya, I want to say hongera. The women of Kenya demonstrated that they cannot be threatened, they cannot be blackmailed, they cannot be shortchanged. I want to say on this Women's Day, congratulations to the brave women of the Republic of Kenya. Pongezi. Na kwa sababu kina mama wa Kenya walisimama na sisi wakatupigia kura, mimi nataka nichukue nafasi hii ni washukuru wa mama wote wa taifa letu la Kenya. Ninyi mulijitokeza katika sehemu zote za Kenya na mkatupatia nafasi ya uongozi katika chama chetu na katika vyama vingine vyote. Mimi nataka niwaambie kina mama wa Kenya, asanteni sana, na ile kazi imebaki sasa ni sisi kushughulika na mambo yenu ya maendeleo, ya afya, ya maji na mambo yale mengine yote ambayo yanahitajika kwa kina mama wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi kina mama wa Kenya, katika hii sherehe ya siku ya muhimu ya kina mama. Jambo la kwanza, tulikubaliana wakati wa uchaguzi ya kwamba tutabadilisha katiba ili kina mama wa Kenya wapate nafasi yao kupitia affirmative action, waweze kujumuika katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Leo mimi nataka niwaeleze, tayari tumetengeneza bill ambayo inaenda bunge letu la Kenya, so that for the first time I want to tell the women of Kenya, in the next between 12 months and 1.5 years, we will have concluded the program on affirmative action so that more women can join us in the National Assembly and in the Senate, so that women leadership can occupy their space in the leadership of the Republic of Kenya. Tumesha kubaliana, nimeongea na wabunge wengi na hata wabunge wanaume wamekubali ya kwamba safari hii tutapitisha hii mswada kule bunge, tubadilishe sehemu ambayo inahitajika, ndio tuongeze wamama watakaoongoza katika sehemu yetu ya siasa. We are going to have additional between 25 and 28 women in the next 1.5 years joining our National Assembly, so that they can provide the much needed women leadership in the Republic of Kenya. Jambo la pili, kina mama wa taifa letu la Kenya wabunge kutoka vyama zote walinitembelea na wakaniuliza ya kwamba wanataka ile affirmative action fund ya kina mama iongezwe, na mimi nikakubali. Kutoka shilingi bilioni 2 nimesema hiyo fund iwe sasa shilingi bilioni 3 kila mwaka. Mimi nawauliza kina mama wabunge, wakati wanashughulikia hiyo fund ya affirmative action, wakumbuke sana kina mama katika hiyo fund. Jambo la tatu, niliongea na
huyu mrembo Aisha Jumwa, na nikamwambia ya kwamba kina mama wa Kenya wameonyesha umaarufu wao kwa mambo ya biashara. Women Enterprise Fund ambayo ni fund ya shilingi bilioni 4.5 imefikia makundi karibu 1,100. Almost 97,000 women groups are participating at the moment in the Women Enterprise Fund. Na nikamueleza ya kwamba we are going to do a few things. Number one, katika hiyo Women Enterprise Fund hatutawaacha kina mama nyumba kwa mambo ya teknolojia. We are going to ensure that we bring women on board the technology platform, the digital platform, in the lending of the money associated with women in the Women Enterprise Fund. That is point number one. Number two, I undertook that in the new program, we are going to eliminate intermediaries. Pale mbeleni, tulikuwa tunapatia pesa intermediaries. Alafu wale intermediaries wanaenda kukopesha pesa kwa kina mama, wanawalipisha karibu 9%, alafu mama akikosea, wanaenda wanachukua mabati, wanachukua sufuria, wanang'oa viti, wanafanya yale mambo mengine. Sasa tumesema hakuna intermediaries. Saa hizi serikali tutatoa pesa moja kwa moja mpaka ifikie kila kikundi ya kina mama ambao wanatafuta hiyo pesa. We are going to eliminate bureaucracy. We are going to eliminate intermediaries so that women groups can access money directly from the Women Enterprise Fund Kicc. Jambo la tatu, tumesema vile vile wale kina mama wote ambao wanashiriki katika hiyo Women Enterprise Fund, saa hizi wakiuliza mkopo wanangojea siku 45. Tumesema kuanzia wiki ijayo, kila mama ambaye kikundi ambaye itauliza pesa, sasa hakuna haja ya makaratasi, hakuna haja ya kujua ni nani atapatiana, hakuna kupeleka form mahali popote. Sasa tumebadilisha, mutapata pesa moja kwa moja, instant. Hakuna tena kungojea siku 45. Na mimi nataka niwatangazie kina mama wa Kenya ya kwamba hiyo pesa 4.5 billion imekuwa hapo kwa miaka 15. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo pesa ya kina mama sasa tutaongeza kutoka shilingi bilioni 4.5 hadi bilioni 13.5. In other words, I want to say the following. The fund that is available on Women Enterprise Fund has been at 4.5 billion for the last 15 years. I am announcing today that we are going to triple the resources available under that fund so that we can also triple the number of women groups that will benefit from this fund, because this is the most reliable fund. In fact, this is the fund that has 99% success rate. And therefore, women deserve what government is going to do. Jambo la tatu, mumenielewa wakina mama wa Kenya? Nimesema ya kwamba fund yenu tutaongeza mara 3. Tutaondoa mambo ya kujuana na huyu, kujuana na yule, kupeleka makaratasi hapa, kupeleka makaratasi huko. Sasa itakuwa kwa simu zenu na pesa mtapata kwa simu zenu. Ile maneno ya kungojea siku 45 tumemaliza. Vile unapata pesa sahihi kwa Hustler Fund kwa simu, vile vile hii Women Enterprise Fund itakuwa pia kwa simu, na tumetengeneza ili vile vile chairman wenu ana approve online, secretary ana approve online, members wanachukua pesa zao online, na mambo hiyo itaendelea kwa taratibu. Na nimewaambia tunaongeza hiyo pesa yenu mara 3. Jambo la 4,
nataka kina mama wa Kenya wanisikize vizuri. Jambo la 4, Kenya yetu bado tunapika watu 70% katika taifa letu la Kenya, bado tunatumia kuni na makaa, na hiyo kuni na makaa iko na matatizo ya kiafya. Kwa hiyo 70% ambayo tunatumia kuni na makaa, wale wapishi wengi, wale wanatusaidia kupika chakula katika taifa letu la Kenya ni 99% women. Kwa hivyo hiyo magonjwa, hiyo matatizo inawafikia kina mama, na ndio nimesema kuanzia mwezi wa 6 sasa tutapanga mpango ya kuhakikisha kwamba kina mama wanatumia clean energy, na ndio tumesema kuanzia mwezi wa 6 nitafanya mambo kadhaa. Number 1, nimesema tunaondoa ushuru kwa mambo ya gas, ile 8%. ile 8% ambayo serikali inachukua kama ushuru kwa mambo ya gas tutaondoa, ndio tupunguze gharama ya gas, wananchi wengi waweze kununua gas. Jambo la 2, leo mnanunua mtungi ya gas shilingi 2,000, shilingi 2,800. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Na vile vile tunaelewana? Kuanzia nirudie hapo? Mnasema nirudie hapo? Nirudie? Wacha nirudie. Nimesema hivi kwa sababu tunataka kina mama wengi. Mimi nimesema hivi, kwa wale watu 70% ya Kenya wanatumia kuni na makaa, 99% ni kina mama. Si ni kweli? Na ili tupunguze gharama ya gas, tumesema tunaondoa ushuru. Namba 2, ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Na mimi nataka muelewe hivi, tulikuwa tumepanga kuanzia 2017 hiyo mpango ya gas, tulikuwa tumepanga tangu 2017, lakini haikuwezekana kwa sababu ya ile matatizo mnaelewa, sitaki kusema sana. Jambo la 4, tumesema na nimeambia wizara ya kawi ya kwamba tutaweka pesa ya serikali katika kupunguza mtungi ya gas. Na vile vile jambo la 3 nataka niseme, nitoe ilani. Kuna wakora wengi ambao wanauza gas, wana refill ile mitungi ambayo siyo yao, na wanatuletea hasara na kuhatarisha maisha ya wananchi. I want to tell all the characters involved in illegal filling of gas cylinders that are posing a threat to users of gas cylinders that your days are numbered. Kwa sababu hawa illegal refillers, they must get out of the market so that we can structure the market in such a manner that it benefits the people of the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni?
Na mimi nataka wizara ambayo inahusika na mambo ya usalama wa kitaifa na all provincial administration, we want to begin to register every person who is filling gas, and you must be licensed by the government of Kenya so that we know who is filling what. Wengine ni wakora, wanasema mtungi ni kilo 5 na kumbe ameweka kilo 3. Hawa wakora wote lazima tuwasafirishe waende wakiendanga. Ama mnasemaje? Si waende wakiendanga? Jambo la 4, vile viongozi wengine wamesema hapa, na niliongea na kina mama wengi sana wakati tulikuwa katika campaign. Kina mama wengi walikuwa wameniambia ya kwamba wanapata matatizo, wanauza kwa jua, wanapigwa na mvua, na imesemekana hapa lazima tujenge masoko, kwa sababu wafanyabiashara wengi ambao wanafanya katika markets wengi ni kina mama. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumesema hapa Nairobi, nimemwambia gavana wa hapa tunajenga soko 20 mpya hapa Nairobi. Na tunajenga soko 400 awamu ya kwanza, tunajenga soko 400 katika taifa letu la Kenya, in every part of the Republic of Kenya, ili kina mama wetu waweze kufanya biashara sokoni wakiwa hawaangaishwi na jua ama mvua, wako na maji, wako na mahali ya kwenda choo, na wako na mahali pasafi yenye iko hygiene ya kutosha, waweze kuuza mazao yao na bidhaa zao. Tumekubaliana jameni? Jambo la 6 ambayo ningependa kusema, mimi nimesikia vile mumeongea hapa na nyinyi mnanielewa sawa sawa, ya kwamba mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Tunajua ya kwamba kuna watu wengi ambao wanaeneza hiyo maneno. Watoto wetu kule university wanaangaishwa na mafundisho ya haya maneno machafu. Mimi nataka niulize wale wote viongozi wetu wa dini katika taifa letu la Kenya waweze kusimama kidete, wafundishe watoto wetu, wafundishe wananchi wetu, ili tusipoteze mila, desturi na Ukristo na Uislamu na dini zetu katika majukwaa ambayo yanatuletea mambo ambayo ni ya kigeni katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kina mama, mimi nataka niwahakikishie, siwezi kuruhusu wanawake wenzenu wawaletee competition. Siwezi kuruhusu wanaume wawaletee competition. Ati wameenda kutafuta wanaume, sasa nyinyi mtatoa wanaume wapi kama wanaume wameenda kujipanga na wanaume wenzao? That one I will not agree. Sijui kama tunaelewana. Wacha mimi niseme sasa maneno ile tulikuwa tumekuja hapa. Tumekubaliana kina mama? Kina mama tumekubaliana? Nimesema hivi, tunabadilisha mfumo wa Women Enterprise Fund. Tuondoe intermediaries. Tuondoe mambo ya watu kukaa katikati hapa. Mambo ya kufukuzana na makaratasi left, right and center tuondoe.
Sasa mambo yote itakuwa kwa simu, itakuwa on the digital platform. Mambo ya kungojea siku 45 tumemaliza, na nimesema tunaongeza pesa ambayo itakuwa katika Women Enterprise Fund hadi shilingi bilioni 13.5, na tutahakikisha kwamba wamama wakiongezeka tutakuwa tunapanga kila mwaka. Na pia nimesema katika hii mtandao sasa, ile pesa mulikuwa mnalipishwa na intermediaries mpaka 9%, 10%, tumesema pesa yote itakopeshwa chini ya ile hata tunakopesha Hustler Fund. Hustler Fund ni 8%, lakini Women Enterprise Fund ni 6% kwa kina mama wote. Tumeelewana? Kina mama tumeelewana jameni? Hiyo ndio agenda yetu number 1, Women Enterprise Fund. Pia nataka kuchukua siku hii ya kina mama, kwa sababu kina mama vile vile hata katika ile mtandao ya Hustler Fund, kina mama ni 50% ya borrowers katika hiyo Hustler Fund. Sasa mimi nataka nitangazie kina mama pia ambao wanafanya biashara na vijana na wazee na kila mtu, ya kwamba leo vile niliahidi, because I committed to the country that we are going to have the next product ambaye ni wafanyabiashara. Ile pesa tunapata saa hizi katika Hustler Fund ni mtu mmoja kwa mwenzake, si ndio? Lakini sasa wafanyabiashara, I want to speak to the business people. Now we have a product for the business people called the first product. Ama pengine ningewapatia kwanza hata statistics mjue. Unajua wakati tulilaunch ile Hustler Fund, wengine walituambia shilingi 500 ni kidogo, shilingi 1000 ni kidogo, shilingi 5000 ni kidogo, shilingi 10000 ni kidogo. Lakini kwa kukopesha shilingi 500, 1000, 3000, 5000 leo katika taifa letu la Kenya kwa Hustler Fund tumekopesha shilingi bilioni 21 milioni 109,406 na shilingi 878. On the Hustler Fund platform, many people who do not understand what the bottom looks like, what the bottom feels, what the bottom thinks, they told us 500 shillings is very little money, or 1,000 is very little money, or 5,000 is very little money. I want to tell them today that on the Hustler Fund, where we are lending 500, 1,000, 3,000, 5,000, today, in 3 months, we have lent 21 billion Kenya shillings. Savings, wale watu ambao wana save 5%, mtu akipata shilingi 500 ana save 5% ni 25 shillings. Mwingine ana save 50 shillings. Leo in 3 months tumesave 1 billion and 55 million just in 3 months. Nyinyi mnanielewa? Mimi sasa nataka niwaambie tunaenda awamu ya pili, na hiyo ni micro loan product. Na leo tunaanzisha micro loan product katika mkutano huu, ambaye wewe mwananchi ambaye unafanya biashara sasa unaweza kukopa kati ya shilingi 10,000 na shilingi 200,000. Wale wafanyabiashara wadogo. Let me say this with clarity, that we are now launching the individual micro enterprise loan product today, and our business people, the micro business people who need between 10,000 and 200,000 today, so today we are launching this product, individual micro enterprise loan product. Wewe ambaye una registration ya biashara kutoka kwa Business Registration Bureau, wewe utajiandikisha useme kampuni yangu, hata kama ni wewe ndio proprietor peke yako, kampuni yangu inaitwa kitu fulani. Alafu utaambiwa submit
kampuni yako registration. Baada ya kusubmit registration na details yako zingine zote, itafanywa assessment, itajulikana kama wewe unafaa shilingi 10,000, shilingi 20,000, shilingi 50,000, shilingi 100,000, na hakuna mtu inahitaji kuzungumza na yeye. Sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Sio lazima mtu yeyote akupende ama akuone. Tutatumia algorithm ambaye inatumia kuassess kila mtu na biashara yake, na tutajua nani analipa ushuru, nani alipi ushuru, na tutakupatia pesa kulingana na uwezo wako. So shilingi 10,000 hadi shilingi 200,000. That's the individual micro enterprise loan we are launching today. Wewe kuanzia saa hizi, nimeambiwa tayari mtandao imefunguliwa. Kuanzia saa hizi una dial 254 #254. Si mnajua ile mahali ya Hustler Fund? Hapo unaenda tu hapo. Lakini sasa star 254#. Tunaelewana? Ngojeni sasa tutumalize mkutano kwanza. Kwani mmeenda kutafuta pesa na mimi nikisema mimi naona kila mtu ameenda kwa simu sasa kutafuta. Kwani nyinyi hamchelewi? Sasa unaenda kwa star 254#. Sawa. Utakuta pale Hustler Fund, alafu utakuta individual micro. Utakuta pia Women Enterprise Fund. Kina mama tunasikia? Tunaelewana? Sasa sikizeni kina mama. Sasa kuanzia leo tuna register group zenu. Ukienda kwa mtandao saa hizi utaona star 254, utaona Women Enterprise Fund. Hiyo tuna register group zenu kuanzia leo. Saa hii hiyo groups 59,000 nimesema sikuwe registered in the next 1 week, 10 days. Wewe ukilog hapo utakuta group yako iko ndani, na utakuta sasa unaweza kukopa pesa na mnaweza kuambiwa ni pesa ngapi mtapatiwa. Tunaelewana? Hiyo ingine ni ya individual enterprise micro loan. Hiyo pia ni 254 #254 *. Ukienda pale unakuta iko mtandaoni hapo. Unaona sasa hapo? Maneno ndio hiyo. Bas. Ndio hiyo story. Unaona sasa hapo story vile iko. Unaweza kufanya biashara yote hapo, hata kuuza mahindi, kuku, nini. Endelea biashara. Tumekubaliana? So hiyo pesa vile tunataka tushughulike pamoja na nyinyi, na interest, wacha mimi niseme hapa, interest ya wafanyabiashara nyinyi ambao mnakopa pesa ya kwenda kufanya biashara shilingi 10,000 hadi shilingi 1,200, interest rate ni 7%. Tumeteremsha chini kidogo. Sasa iko 8% ya Hustler Fund, iko 7% ya micro loan, iko 6% ya Women Enterprise Fund. Sasa nyinyi kina mama mko hapo, mjipange na hapo. Vile wanaume watajipanga. Na tumesema sasa iko loan product ya 1 month, iko loan product ya 3 months, iko loan product ya 6 months, iko loan product ya 9 months. Kulingana na ile biashara wewe unafanya. Jambo la tatu ambayo ningependa kutangaza hapa. Nimesema tunatangaza Women Enterprise Fund, tunatangaza individual micro enterprise loan, na jambo la tatu tunatangaza a savings product. Mimi nataka niseme hivi. Mnaelewa katika ile program yetu ya Hustler Fund mumesikia tumesave pesa shilingi bilioni 1 na milioni 55. Kuna watu wengi ambao wanasumbuliwa na wakora. Mtu anakuambia weka pesa kwa hii scheme, alafu hiyo scheme inapotea, unapoteza pesa yako. Wengine wenu mko na pesa kwa bank shilingi 500, shilingi 1,000. Kule bank unalipwa 1% ama 2%. Si ndio? Ama hata saa zingine hakuna kulipwa interest yoyote. Sasa mimi nataka niwapatie product ambaye utalipwa ile rate ambayo wale wengine wadosi wote wanalipwa. Unajua wadosi wakienda kwa bank
wakiweka pesa yake milioni 10, anaambiwa, ana negotiate na bank, anaambiwa nipetieni 9% ama 10%. Wewe mtu ya shilingi 500 utaweza kunegotiate kweli na bank atuwapatie interest? Sasa mimi nataka tukusanyane, ndio sisi wote tuende tu negotiate pesa yetu ikiwa mingi, kwa sababu saa hii wale watu wa 25 na 50 wamefikisha 1 billion. Kwani hawa benki tukienda na 1 billion si watakubali mambo yetu? Tunaenda kunegotiate, tunawaambia sasa, hebu tuambieni hii interest ni shilingi ngapi, na pesa yetu ni 1 billion. Lakini wewe ukienda peke yako na 50, shilingi 50, watakusikiza kweli? So mimi nataka niwaambie hivi, all good people who have been trying to look for a place to save, and save in a manner where you also get competitive rates of interest for your money that you have saved, now you have an opportunity. Tunaelewana? Na tuko na, kwa sababu tumesema mtu akiwa na shilingi 500, mwingine awe na 1000, mwingine awe na shilingi 5000. Tukikusanya hiyo pesa yote na tuende tununue treasury bill, tutalipwa vile wadosi wanalipwa. Tunaelewana? Lakini wewe peke yako ukijaribu na 500 yako kwenda kununua treasury bill, unaambiwa ati ile ya chini zaidi ni 50,000, na wewe uko na 500 shillings. Utakubali? Utapata nafasi kweli pale? So tumekubaliana sasa, tutawapatia nafasi. Nataka Wakenya wanisikize kwa makini. Wale Wakenya huko na shilingi 500 mahali, shilingi 1000 mahali fulani, shilingi 500, 2000, 5000, 10000, na unalipwa interest ya 2% ama 1%. Sasa tuko hapa, tutakupatia interest kama ile ya treasury bill. Kama treasury bill ni 10%, wewe utapata 10%. Kama treasury bond ni 9%, wewe utapata 9%. Tumeelewana? Ndio kila mtu tutengeneze usawa. Si mambo ni bottom up? Ama ni aje watu wa Kanairo? Tuko pamoja hapo? Today every Kenyan has an opportunity. Even if you have 500 shillings, today you have an opportunity to save and be paid competitive rates, the way those who have millions and billions are being paid by our banks or by our financial institutions. And you have an opportunity to save in the Hustler Fund. Sasa wewe *254 hash, unaenda pale unakuta saving, unaweka hapo pesa yako, unangojea interest, na tunakupatia interest kila mwezi. Pesa yako imeongezeka kidogo, kila siku pesa yako imeongezeka kidogo. Wewe una monitor, ukiwa na maneno unakuja unachukua pesa yako, unaenda unafanya kazi nyingine. Tuko pamoja? Umeelewana? So tuko na product.
things that are not provided and open the